the profit comparison తర్వాత excess ఉంటే ఎట్లా తక్కువ ఉంటే ఎట్లా యాడ్ చేయాలా లెస్ చేయాలా సో బేస్డ్ అపాన్ ద వర్కింగ్ నోట్స్ ఇక్కడ ఏదైతే డిడక్ట్ చేయాలనుకున్నామో అవన్నీ కూడా if they are particularly asking about memorandum reconciliation account అప్పుడే ఇది చేయండి లేకపోతే ఇది సింపుల్ గా ఈ ప్రొసీజర్ చేసుకోవచ్చు if they mention specifically about this account then instead of losing the marks as you know the logic that's why prepare memorandum reconciliation account so debit side అన్ని కూడా డిడక్ట్ అయ్యే ఐటమ్స్ తర్వాత ఇక్కడేమో యాడ్ అయ్యే ఐటమ్స్ లాస్ట్ కి ఏం చేయండి ఇది బ్యాలెన్స్ చేయండి డిఫరెన్స్ ఉన్న అమౌంట్ అనేది ఇక్కడ మీరు కాస్ట్ అకౌంట్స్ లో స్టార్ట్ చేస్తే కనుక ఎండింగ్ వచ్చేది ఫైనాన్షియల్ అకౌంట్స్ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా విత్ ద సేమ్ లాజిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ యూ కెన్ ప్రిపేర్ now let us discuss about budgetary control. Please go to page number 283 and 284. Actually, what is budget and what is budgetary control? Budget is a plan relating to a period of time expressed in quantitative terms. It is nothing but an action plan which is for the future period of time. Not only that, expressed in quantitative terms. Here, it's quantitative. If it is a cash budget, how much amount of money is required? If it is a materials budget, how much quantity is required? If it is sales budget, sales should be in how many rupees? How much in terms of rupees? So like that, a budget is a plan relating to a period of time. Means is it for a 1 month or 6 months or 1 year? Specifically mentioned, expressed in quantitative terms, not a qualitative one. Why it is going to be prepared? In order to utilize the funds effectively and also achieving the objects efficiently. So it is interlinked. If you are utilizing the funds efficiently, effectively, definitely organizational objectives are going to be achieved. Why there is a need to prepare a budget? We know very well. Business world means it is full of uncertainties. Few problems we may predict, few problems we may not going to predict. At that time, it is necessary, at least, whatever we are in a situation to predict the problems, for that we can make some buffer funds in order to face such financial crisis or situations. So, uncertainty and exposure to different types of risks. That is why few managerial tools are required, tools and techniques. One of the tools is budgetary control. So budgeting is the most common, useful, widely used standard device of planning and control.
For the effective implementation of any activity, planning is required. In order to know about how the plan is going, means is it running in a smooth manner? Are we achieving the planned objectives or not? Yes, controlling techniques are useful. So, in order to plan and control, budgets are required. Based on budgets, plannings, and comparing the budgets with the plans comes to the part of control. So this is the basic definition about the budget. Next thing is budgetary control. Usually in short questions, you will get what is budget or budgetary control. Budgetary control is a system of controlling costs through budgets. Budget is an estimation which is expressed in quantitative terms for a particular future period of time. So, through budgets, we are going to control the costs. That system is called as budgetary control. To mention the CIMA definition. What is the need actually? Decision making is essential for the performance of any managerial function. So, while making the decisions, we'll go according to the plans and budgets. So, it is necessary for every manager to coordinate and interrelate the aspects of business activities. So all those are going to be possible through budgets. Budgeting thus leads the action of every manager of each level to the achievement of organizational goals. Planning, coordination, control. Through these functions, budgets are going to be implemented effectively. What are the advantages we are going to get through budgetary control? It enables the management to decentralize the responsibility without losing control. If it is a large organization, a large production company, decentralization of responsibility is necessary. In that, without losing control of business. That control of business should not be diluted. So this budgetary control enables that function. And also thinking ahead, or to anticipate, or we can say that prepare for changing conditions. While preparing the budgets, we will be keeping in mind about few situations. If situation 1 occurs, what we need to be implemented. Situation 2 occurs, what should be implemented. Like that, we are going to anticipate the things, pros and cons. Based on that, we will be taking actions. So this is about advantages. Please go through the material. In order to be a successful budgetary control, few requisites are essential. Those are clear-cut definition of plans and policies, and from the support of the management, output of the budget should be in a definite manner, certain manner, in order to compare actuals with the predetermined ones. Basically, there is a slight difference between budgeting and forecasting.
Usually, sometimes we use budgeting and forecasting interchangeably, but there is a slight variation. Usually budgeting is for short period, forecasting is for long period. So the first point, we'll be knowing that clearly. Budgeting is concerned with the planned events, but forecasting is mainly concerned with probable events. Whatever we are planning for that, we are making some estimations. So there is a slight variation between budgeting and forecasting. Here it is. Budgeting is for shorter period and forecasting is for longer period. And also budgets usually comprise the whole business unit, whereas forecasts, which may be relevant for the particular department or particular function or any activity. Types of budgets. Budgets can be categorized into many ways. Functional budgets. If it is based on functions, we can call it as functional budget. If you are keeping in view of time period, we can classify them as for short period budgets, longer period, medium term period. Likewise, we can classify. Based on functions, we can categorize into production budget, sales budget, materials budget, overheads budget, likewise. And another one is master budget. This is a summary of budget for the entire enterprise. Means considering all the functional budgets. This includes the budgeted position of the profit and loss as well as balance sheet. Please note down this classification. We can classify based upon coverage, capacity, condition and period. Long term and short term. Can include medium term also. Based upon the condition, if it is necessary for recent, means forthcoming period, or it is for regular one, basic budget and current budget. If it is based upon capacity, means based upon their volume of operations, can categorize into fixed and flexible budgets. If it is based upon coverage, functional and master. Any functional budgets summary anta kalipi master budget anachu. So master budget lo anni rakalaina budgets sambandhinchina
సమ్మరీ ఉంటుంది. అది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ కావచ్చు, బ్యాలెన్స్ షీట్ కావచ్చు, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్చేజెస్ కి కావచ్చు, సేల్స్ కావచ్చు, రా మెటీరియల్, ఓవర్ హెడ్స్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. Summary of all the functional budgets, we can call it as master budget. This classification is not in your book, better if you note down. Usually short మీకు మాస్టర్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయమని కానీ క్యాష్ బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేయమని కానీ అడుగుతుంటాడు. థియరీ క్వశ్చన్ అయితే కనుక వాట్ ఈస్ బడ్జెట్, డిఫైన్ బడ్జెటరీ కంట్రోల్ సిస్టమ్, అడ్వాంటేజెస్, difference between budgeting and forecasting, types of budgets you will be getting. And one more important classification, just now I have shown you capacity budgets, fixed and flexible. What is fixed and what is flexible actually? The fixed budget is one which is prepared in keeping in mind one level of output. Means it is fixed, not going to be varied, depends upon the volume of operations. అంటే ఏంటి, ఒకటే లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అనేది వాళ్ళు ఆలోచించుకొని దానికి తగ్గట్టుగా బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తే ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 1000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే కనుక రా మెటీరియల్ కావచ్చు, వేజెస్ కావచ్చు, అదర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కావచ్చు, ఓవర్ హెడ్స్ కావచ్చు, ఎంత అనేది వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఈ బడ్జెట్ లో మనకి 1100 యూనిట్స్ అయితే కానీ లేదా 1200 యూనిట్స్ కానీ, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అబోవ్ దాన్ ఎస్టిమేషన్స్ అంటూ వాళ్ళు దానికి సంబంధించి వేయరు. ఇట్ ఈస్ స్టిక్ ఆన్ టు ఓన్లీ 1000 యూనిట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. So this is one which is prepared in keeping in mind only one level of output. That has been defined as budget which is designed to remain unchanged. This is a key point. Remain unchanged irrespective of the volume of output or turnover attained. అంటే వాళ్ళు తర్వాత చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నా కూడా ఈ బడ్జెట్ అనేది వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవ్వదు. Which is designed to remain unchanged irrespective of the volume of output. And we can call it as a rigid budget. So why it is to be prepared if it is so rigid? Means it is drawn on the assumption that there will be no change in the budget level of activity. అంటే వాళ్ళకి సడన్ గా ఇంక్రీజ్ చేయడము డిక్రీజ్ చేయాల్సినంత అవసరం లేకపోవచ్చు వాళ్ళ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ లో అనుకున్నప్పుడు దే విల్ గో ఫర్ ఆప్టింగ్ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్. When it is useful only when the actual level of activity corresponds to the budgeted level of activity. ఈ రెండు సేమ్ గా ఉన్నప్పుడే ఇది వాళ్ళకి యూస్ఫుల్ అవుతుంది. అంటే ఫ్లక్చువేషన్స్ అవుట్పుట్ లో కానీ సేల్స్ లో కానీ అవసరం లేదు అనుకున్నప్పుడు, అయినా కూడా రిలవెన్సీ లేదు ఆ పర్టికులర్ కంపెనీకి అనుకున్నప్పుడు దే విల్ ఆప్ట్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్. Flexible, with the name itself, will be knowing about the flexibility in preparing the budget. It is a budget which is designed to change in accordance with the level of activity. అంటే ఇక్కడ పక్కన ఎగ్జాంపుల్ లో చూడండి, ఇక్కడ వాళ్ళు కెపాసిటీ లెవెల్స్ ముందే ఎస్టిమేషన్ వేస్తారు. ఒకవేళ ఇట్ ఈస్ 6000 హౌ మచ్ షుడ్ బి, ఎట్లా ఉండాలి, 7000 యూనిట్స్ అయితే ఎట్లా ఉండాలి, 8000 యూనిట్స్ అయితే ఎట్లా ఉండాలి. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, తగ్గిస్తే ఏ విధంగా పెట్టాలి, పెంచితే ఏ విధంగా ఉండాలి. So which is designed to change in accordance with the level of activity. Because actual output definitely differ from the budgeted output. That is why it is necessary to modify the budget on the basis of the changed output. మనం సేల్స్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాము, కానీ మార్కెట్ కండిషన్స్ కావచ్చు, కస్టమర్ చాయిసెస్ కావచ్చు, కాంపిటీటర్స్
స్ట్రాటజీస్ కావచ్చు, అవన్నిటి వల్ల ఏమవుతుంది, మన లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ కావచ్చు, సేల్స్ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతుంది. సో అందుకని ఏంటి అంటే సడన్ గా వచ్చే చేంజెస్ ద్వారా మనం కూడా ఈ ఎస్టిమేషన్స్ ని రెడీగా ఉంచుకోవడం, ఎక్కువైతే ఎట్లా తక్కువైతే ఎట్లా అనేది ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని ముందే పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది, ఈ కాంపిటీటర్ సెట్ కావచ్చు, కస్టమర్ చాయిస్ వల్ల కావచ్చు వచ్చే ఫ్లక్చుయేషన్స్ ని కంపెనీ తట్టుకుంటుంది. లేదు ఇట్లాగే ప్రొడ్యూస్ చేశారు 7,000, బయట సేల్స్ అంతా లేవు, 6,000 కావచ్చు, 5,000 ఉన్నాయి, అప్పుడు ఎవరు లూజ్ అవుతారు? కస్టమర్ మే నాట్ గోయింగ్ టు లూజ్ ఎనీథింగ్, ద ఫర్మ్. అట్లాగే 8,000 ఉంది లెవెల్ ఆఫ్ సారీ నాట్ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్, ఇక్కడ సేల్స్ అనేవి 8,000 ఉంది, మనకి 7,000 ఉంది. సో అప్పుడు కూడా అగైన్ కంపెనీ మార్కెట్ షేర్ లూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా వచ్చే చేంజెస్ ని క్యాప్చర్ చేసుకోవాలి అంటే కనుక ఫ్లెక్సిబుల్ బడ్జెట్ ని ఆప్షన్ చేసుకుంటే కనుక ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు compete according to the or else in accordance with the changing conditions. So according to CIMA, flexible budget as a budget which by organizing the difference in behavior between fixed and variable costs in relation to the functional output. In the introduction classes, I have given explanation regarding the fixed and variable costs. So what happens if we keep on increasing the level of output, we will be saving in terms of fixed expenses. Variable expenses anyhow varying according to the level of output, but fixed expenditure remains same irrespective of the level of output. So we can save to some extent. So this type of budget preparation requires a close study of the individual items of expenditure, their nature and variability. Please refer this illustration. For the production of 1,000 electrical automatic irons, the following are the budgeted expenses. 1,000 level of output కి కావాల్సిన డీటెయిల్స్ అంటూ ఇచ్చారు. అయితే ఇక్కడ he's asking us to prepare a budget for the production of 6,000, 7,800 units, showing distinctly the marginal cost and total cost. As I told you, this requires close study of individual items of expenditure. ఆ individual items expenditure చూసినప్పుడు మనకి ఫిక్స్డ్ ఆ వేరియబుల్ అనేది తెలుస్తుంది. సో ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ 6,000, 7,800, 8,000 కి అడుగుతున్నాడు. సో we can understand that he's asking us to prepare a flexible budget itself. It is in accordance with the changing level of output that may be increase or decrease. Here each and every expenditure per unit cost. The direct material, the mentioned per unit means it is going to vary according to the capacity, according to the volume. So ఎక్కువ పర్చేస్ చేస్తే ఎక్కువ అవుతుంది, తక్కువ పర్చేస్ చేస్తే తక్కువ అవుతుంది. సో వేరియింగ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని ఏం చెప్పొచ్చు, వేరియబుల్ కాస్ట్ అని చెప్తాము. డైరెక్ట్ లేబర్ ఆల్సో పర్ యూనిట్, వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ పర్ యూనిట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వేరియబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. Here it is. Just
So draw a table consisting of columns particulars, capacity levels, various levels. Each level is consisting of per unit cost, total cost. First, you need to take the variable cost, then fixed cost. Fixed cost is for variable cost in this portion. Here I am taking, just like in your book, direct material, which is variable one. First, I will explain this one, then we'll go for 7,000 or 8,000, sometimes simultaneously. Direct material 60 rupees, labor 30 rupees, variable expenses 5 rupees, production is 25 rupees. This is according to the data itself, no change in that. Next, coming to the fixed overhead, that is 1,50,000. Leave some space and then go for fixed overhead heading. In that you write production overhead. That is 1,50,000. Why I haven't mentioned initially about this means fixed overhead ante enti ikkada irrespective of the level of output manaki 1,50,000 untundi. So that's why in total column lo 1,50,000 anni level of outputs ki vesukochu. మరి ఇదే విధంగా వస్తుంది. So this production overheads 1,50,000 divided by number of units. So ఇది 1,50,000 divided by number of units ఎంత ఇక్కడ 6,000. అదే ఇక్కడైతే 7, 8. సో సేమ్ 1,50,000 అనేది ఉంది. ఒకసారి ఏమో 6,000 తో డివైడ్ చేయండి, తర్వాత 7,000, 8,000. Then you will get these figures. Next element is selling expenses. Selling expenses లో ఏ విధంగా ఉన్నాయి, 10% అనేవి ఫిక్స్డ్ గా ఉన్నాయి, అంటే మిగిలిన 90% ఏమో వేరియబుల్ అన్నమాట. సో 10% మీన్స్ 15 రూపీస్ లో 1.5. సో టోటల్ 15 రూపీస్ ఉన్నాయి. సో రిమైనింగ్ 13.5 ఏమవుతుంది, వేరియబుల్ అవుతుంది. ఇది ఫిక్స్డ్, ఇదేమో టోటల్. So here they have given clear explanation regarding this. Selling expenses. Hello. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా మళ్ళీ? ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ దానికి వస్తున్నాను. ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ ఓవర్ హెడ్ మనకి ఎంత ఇచ్చాడమ్మా, 1,50,000 అని ఇచ్చాడు, అవునా? అవును మేడం. సో 1,50,000 అనేది ఆ లెవెల్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ అనేది 6,000 ఉన్నా, 7,000 ఉన్నా, 8,000 ఉన్నా మనకి సేమ్ ఉంటుంది. సో 6,000 దగ్గర మనం ఏం చేయాలి, పర్ యూనిట్ కాస్ట్ తెలియాలి అంటే 1,50,000 డివైడెడ్ బై 6,000. సో టోటల్ కాస్ట్ వచ్చి మీకు ఇంతే ఉంటుంది, పర్ యూనిట్ వచ్చి డిఫరెన్స్ అవుతుంది. సో 1,50,000 డివైడెడ్ బై 7,000. ఒకసారి చేసి చూసి నాకు ఫిగర్ చెప్పమ్మా.
25, ma'am. 20. 25. Next 6,000. ఇంకొకటి ఎంత వచ్చింది? 21.4. నెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంది వేస్తున్నాను. 18.75. 6,000 దగ్గర 25, 21.43, 18.75. సో టోటల్ కాస్ట్ ఎంత సేమ్ ఉంటుంది అవునా? Yes, ఫిక్స్డ్ ma'am. కదా. Yes, ma'am. నెక్స్ట్ సెల్లింగ్ దగ్గర ఒకటి చూడండి, ఎందుకంటే ఇది కొంత ఫిక్స్డ్ ఉంది, కొంత వేరియబుల్ ఉంది అన్నమాట. సో క్లియర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చాడు, కొంత మిస్టేక్ ఉందనిపిస్తుంది చూస్తున్నాను. సెల్లింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ₹15 per 1 unit and 1,50,000 for 10,000 units, బికాస్ వాడు ఇక్కడ ఇచ్చింది 10,000 కెపాసిటీ కదా. సో టోటల్ అనేది 15 into 10,000 చేస్తే మనకు వచ్చేది 1,50,000, ఆఫ్ విచ్ 90% ఆర్ వేరియబుల్. 90% అంటే ఈ 1,50,000 లో 90% తీసుకోవాలి. మళ్ళీ అగైన్ 1,50,000 లో 10%. సో 1,35,000, 15,000. సో ఇదేమో ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ? 90% వేరియబుల్, అంటే ఇది వేరియబుల్, ఇది ఫిక్స్డ్. సో ఈ ఫిక్స్డ్ అనేది 15,000 కంపల్సరీ కదా. సెల్లింగ్ దగ్గర తీసుకోమా, సెల్లింగ్ దగ్గర చూడు 15,000 టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సేమ్. సో ఇక్కడ రావాలంటే ఏం చేయాలి? 15,000 by 6,000, 15,000 by 7,000, 15,000 by 8,000. Did you get my point? Yes, ma'am. Next, administration. $50,000 rigid for all levels of production. So 50,000, same 50, 50. Again, you divide with level of output. So production, administration, selling, we have fixed. సేమ్ అట్లాగే డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కూడా కొంత ఫిక్స్డ్ ఇచ్చాడు, కొంత వేరియబుల్ ఇచ్చాడు. సో 5 రూపీస్ తో 20% ఫిక్స్డ్ అన్నాడు. సో 5 రూపీస్ లో రిమైనింగ్ 80% ఏమో వేరియబుల్ అవుతుంది. సో ఇది ఫిక్స్డ్, ఇది వేరియబుల్. Likewise, you need to calculate. సో ఇక్కడేమో వేరియబుల్ కాస్ట్ ని ఇక్కడ మనము మార్జినల్ కాస్ట్ కూడా అని చెప్పొచ్చు. ఇది కంప్లీట్లీ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే కనుక మీకు వచ్చేది టోటల్ కాస్ట్. ఇది మార్జినల్ కాస్ట్ ప్లస్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేది ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్. ఇవన్నీ యాడ్ చేసాక వచ్చేది మార్జినల్ కాస్ట్. సో మీరు ఇక్కడ ఏం గమనించాలి? ఫిక్స్డ్, వేరియబుల్. కంప్లీట్ గా వేరియబుల్ ఉన్న దాని గురించి ప్రాబ్లం లేదు, కంప్లీట్ గా ఫిక్స్డ్ ఉన్నది ప్రాబ్లం లేదు. ఎక్కడైతే ఇక్కడ సెమీ వేరియబుల్, సెమీ ఫిక్స్డ్ అని ఇస్తాడో అలాంటి దానికి కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ ఇందాక ఇక్కడ క్లియర్ నోట్స్ అనేది ఉంది, దాన్ని బట్టి చేయాలి. ఒకదానికి కంప్లీట్ వర్కింగ్ నోట్స్ కూడా ఇచ్చాడు.
functional budgets. A functional budget is one which relates to a particular function of the business. So that may be sales, production, purchase, etc. So కానీ ఇందాక ఏం చేసాము, ప్రతిదానికి సంబంధించిన ఎక్స్పెండిచర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఇట్లా డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ కి సంబంధించిన బడ్జెట్స్ అంతా సమ్మరీ నేమో మాస్టర్ బడ్జెట్ అంటాం. ఇక్కడేమో ఇండివిజువల్ ఫంక్షన్స్ కి సంబంధించి ఉంటాయి. వన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ సేల్స్ బడ్జెట్. ఇది ఎక్కువగా అడగడు, కాకపోతే ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బడ్జెట్స్ అన్నప్పుడు ఈ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ బడ్జెట్స్ అనేది కవర్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో ఇక్కడ ఏంటి, యూనిట్స్, యూనిట్ ప్రైస్ తోని వాళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఎస్టిమేటెడ్ సేల్స్. దాన్ని బట్టి ఏం చేయాలి, రా మెటీరియల్స్ కావచ్చు, లేబర్ కావచ్చు, ఓవర్ హెడ్స్ ఎస్టిమేషన్ అనేది ఉంటుంది. సో సేల్స్ బడ్జెట్, just go through the example and read the factors which are taken into consideration while preparing the sales budget. Always budgets need to be prepared based upon the consideration of previous year figures. So analysis of sales for the previous year. Not only that, సేల్స్మెన్స్ అండర్స్టాండింగ్ అంటే వాళ్ళ ఎస్టిమేషన్ ఇంకా మార్కెట్లో ఏ విధంగా ఉంటుంది, జనరల్ ట్రేడ్ కండిషన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ ద country, what about the plant capacity, all these factors need to be considered. This may not be rigid, it may vary according to the type of a production company. One more budget is production budget. It is prepared by the production manager, showing the forecast of output. So output basis చేసుకొని వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ అన్ని తీసుకోవాలి. వీళ్ళ అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంది అనే దాన్ని బట్టి సేల్స్ మెన్ ఎంత రిక్రూట్ చేసుకోవాలి, లేదా అడ్వర్టైజ్మెంట్ కావచ్చు, ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. The objective is to determine the quantity of production for a budgeted period. In what situation, means to how much extent they can produce. And also time lag between the production and sales of the product is considered. Definitely this is a important factor. ప్రొడక్షన్ కి సేల్స్ కి మధ్య టైం గ్యాప్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటే కనుక వాళ్ళ క్యాపిటల్ అంతా ప్రొడక్షన్ లో స్టక్ అవుతుంది. సేల్స్ ఫామ్ లో ఇన్కమ్ రావాలంటే టైం పడుతుంది. ఇన్ ఆర్డర్ టు గో ఫర్ నెక్స్ట్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అగైన్ క్యాపిటల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. సో ఇదంతా కూడా ఎస్టిమేషన్ వేస్తారు ఇక్కడ. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ కన్సిడర్ చేసుకొని ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైకిల్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కావాలంటే క్యాపిటల్ కావాలి. సో ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్. Time lag between production and sales of product. Go down లో ఎంత ఉంటుంది, level of production need to meet the sales programs. All these factors need to be considered. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ బడ్జెట్, ఇవన్నీ కూడా పెద్దగా లెక్కలు అంటూ ఇవ్వడు. యూజువల్ గా క్యాష్ బడ్జెట్ కానీ మాస్టర్ బడ్జెట్ వేస్తుంటాడు. ఓన్లీ గో ఫర్ థియరీ క్వశ్చన్ అయితే కనుక జస్ట్ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ రివ్యూ చూసుకోండి. లేబర్ బడ్జెట్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో కావచ్చు, కాస్ట్ షీట్ లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ కి సంబంధించిన బడ్జెట్ అని అనుకోవచ్చు, బడ్జెట్స్ అని అనుకోవచ్చు. క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, here it is. This cash budget is important. ఇది కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇది క్యాష్ బడ్జెట్ కూడా యూజువల్ గా అడుగుతుంటారు. This budget gives an estimate of the anticipated receipts and payments of cash during the budgeted period. So మనకి ఎంత సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ కావచ్చు, ఎక్స్పెండిచర్ కావచ్చు, anticipated గా ఉంటుంది అనేది ఈ క్యాష్ బడ్జెట్ అనేది మనకి ఇస్తుంది డీటెయిల్స్.
is the most important and perhaps the last one to be prepared. అంటే అవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకున్న తర్వాత దేనికి ఎంత అనేది మనకి రిసిప్ట్ కావచ్చు, పేమెంట్ కానీ, సేల్స్ అయితే కనుక రిసిప్ట్స్ అనొచ్చు, పర్చేస్ బడ్జెట్స్ అంటే పేమెంట్స్ అనొచ్చు. అవన్నీ అయిపోయాక ఈ బడ్జెట్ ప్రిపరేషన్ అంటూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డీటెయిల్డ్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ క్యాష్ రిసిప్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ సోర్సెస్ అండ్ క్యాష్ పేమెంట్స్ ఫర్ ఆల్ పర్పసెస్. సో సమ్మరీ. Here, a newly started company wishes to prepare budget from January. Prepare a cash budget for the first 6 months from the following estimated revenues and expenses. ఏంటి కొంత డేటా ఆధారంగా ఫోర్త్ కమింగ్ పీరియడ్ కి అది కూడా ఎన్ని ఫస్ట్ 6 months అడుగుతున్నారు. జనవరిలో స్టార్ట్ చేస్తుంది. అందుకని 6 months అంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్ ఈ పీరియడ్స్ అడుగుతున్నారు. సో ఎంత టైం పీరియడ్ అడుగుతుంటే అన్ని మంత్స్ కి కాలమ్స్ అనేవి యాడ్ ఆన్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ పర్టికులర్స్. దిస్ ఇస్ ఫర్ టైం పీరియడ్. ఫస్ట్ యూ షుడ్ గో విత్ రిసిప్ట్స్, దెన్ పేమెంట్స్. Whatever the balancing amount which is arising out of receipts minus payments will be considered for the balance for the next month. Let us see how it is to be prepared. Usually a rough estimation about sales, materials, wages, production and selling and distribution they have mentioned. And few changes are required. Let us see those. Cash balance as on 1st January was 10,000. So straight away, without a balance in a cash account, we cannot move forward. So it should be started with balance, that is which is in January 10,000 rupees. A new machine is to be installed at rupees 30,000 on credit, that is to be repaid by 2 equal installments in March and April. Means in March and April we need to make adjustment for this. How much it is amounted to? 30,000. ఈ ఒక్క ఐటమ్ చెప్పిన తర్వాత ఈ ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ న్యూ మిషన్ అనేది పర్చేస్ చేస్తున్నారు. ఎప్పుడు? ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్ ఓన్లీ. అంటే ఎప్పుడు అనేది ఇవ్వలేదు, కానీ ఎప్పుడు పే చేస్తున్నాడు? మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్లో పే చేస్తున్నాడు ఆ 30,000 మెషినరీ వర్క్ కాస్ట్ అనేది. సో ఇక్కడ పేమెంట్స్ లో వస్తుంది మెషినరీ. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్ 2 నెలల్లో అడ్జస్ట్ చేయమంటున్నాడు. సో మెషినరీ అనేది ఇస్ నాట్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ జనవరి, ఫిబ్రవరి ఆర్ అదర్ మంత్స్ ఎక్సెప్ట్ ఈ మార్చ్, ఏప్రిల్ లోనే పేమెంట్ అనేది జరుగుతుంది. దే మైట్ హ్యావ్ పర్చేస్ ఇక్కడ అనేది చెప్పలేదు, బట్ ఈవెన్ దో ఇక్కడ పర్చేస్ చేసినా కూడా వాళ్ళు పేమెంట్ ఎక్కడ చేస్తున్నారు? మార్చ్ అండ్ ఏప్రిల్. అందుకని ఇక్కడ నిల్ పెట్టాము. ఇక్కడ కూడా ఉండదు, అంటే ఫ్రీక్వెంట్ గా ఇది పర్చేస్ చేయట్లేదు, ఈ మంత్ లో పర్చేస్ చేస్తున్నారు. బట్ మేబీ అరౌండ్ ఇక్కడ కావచ్చు, ఇక్కడ కావచ్చు. వాళ్ళ అడ్జస్ట్మెంట్ పేమెంట్ చేసేది మాత్రం ఇక్కడ. క్యాష్ బడ్జెట్ అంటే ఎప్పుడైనా కూడా యాక్చువల్ పేమెంట్స్, యాక్చువల్ రిసిప్ట్స్ వచ్చినప్పుడే వేస్తాం. అందుకని ఇక్కడే తీసుకుంటున్నాం. While preparing a cash budget, not only observing the estimated figures, you should consider these facts also. I have taken one adjustment and along with the opening balance. This is over. ఇది చూద్దాం, చెప్తాను లాస్ట్ లో. ఈ రెండు చూద్దాం లాస్ట్ లో. పీరియడ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అలౌడ్ బై సప్లయర్స్ ఇస్ 2 months. ఏంటి? వాళ్ళు పర్చేస్ చేసిన తర్వాత సప్లయర్స్ కి ఎప్పుడు పే చేస్తున్నారు? 2 months తర్వాత పే చేస్తున్నారు. అంటే జనవరిలో కనుక పర్చేస్ చేస్తే దాన్ని జనవరి, ఫిబ్రవరి తర్వాత మార్చ్ లో పే చేస్తున్నారని అర్థం. పీరియడ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అలౌడ్
by suppliers 2 months. So then go for purchase ఏం చేస్తాము, మెటీరియల్సే, వేజెస్ ఇవన్నీ కాదు కదా, ఇవేమో ఇంకర్ అవుతాయి. ఓన్లీ మెటీరియల్స్ సప్లయర్స్ నుంచి పర్చేస్ చేస్తాము. మనకి బిఫోర్ దట్ డేటా ఏమీ లేదు, ఈ జనవరి నుంచి ఇచ్చాడు. సో ఈ జనవరి 20,000 కి పర్చేస్ చేశారు ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్. జనవరిలో కొన్నవి 2 months క్రెడిట్ అనేది వాడు ఇస్తున్నాడు. సో జనవరిలో పేమెంట్ ఉండదు, ఫిబ్రవరి ఉండదు, మార్చ్ లో పేమెంట్ చేస్తాడు. నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరిలో కొన్నది మార్చ్ లో చేస్తాడు, మార్చ్ లో కొన్నది ఆ తర్వాత చేస్తాడు. సో ఆ విధంగా 2 months క్రెడిట్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అందుకని జనవరి అమౌంట్ ఇక్కడ, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్. ఇక్కడ చూడండి, జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్. దాన్ని 2 నెలల తర్వాత అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం. ఆర్ యు విత్ మీ? ఇదేమైనా డౌట్ ఉందమ్మా? పీరియడ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అలౌడ్ బై సప్లయర్స్, ఇదేమైనా డౌట్ ఉందా? నో మ్యామ్. నెక్స్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అలౌడ్ టు కస్టమర్స్, అంటే మనం సేల్స్ చేసిన తర్వాత కస్టమర్ మనకి ఎప్పుడు ఇస్తున్నాడు అంటే సేల్స్ జరిగిన 1 month తర్వాత. సో గో టు ద సేల్స్ కాలం. అంటే జనవరిది మనకి ఫిబ్రవరిలో వస్తాయి, ఫిబ్రవరివి మార్చ్ లో వస్తాయి. అయితే దాంట్లో అజ్యూమ్ క్యాష్ సేల్స్ టు బి 50% ఆఫ్ టోటల్ సేల్స్, ఇది ఒకటి ఉంది. సో టోటల్ సేల్స్ లో 50% ఇమీడియట్ గా వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో జనవరిలో 20,000 ఉన్నాయి, అందుకని 10,000 ఇమీడియట్ గా వస్తుంది. మిగతా ఎప్పుడు వస్తాయి? నెక్స్ట్ మంత్ లో వస్తాయి. మళ్ళీ ఒక్క నిమిషం. సో ఫిబ్రవరి మంత్ లో కూడా హాఫే వస్తున్నాయి క్యాష్ సేల్స్. ఈ విధంగా హాఫ్ క్యాష్ సేల్స్ అంతా ఇక్కడ వేసుకున్నాము. తర్వాత డెటార్స్ లాగా చూపిస్తున్నాడు, అంటే ఏంటి, ఇంకా వస్తాయి కదా జనవరిలో, ఫిబ్రవరిలో, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, మార్చ్, ఏప్రిల్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, ఆ విధంగా. సో అందుకని ఇక్కడ ఈ 20,000 లో 10,000 రియలైజ్ అయ్యాయి, ఇంకా 10,000 ఎప్పుడు రావాలి? నెక్స్ట్ మంత్. అగైన్ ఫిబ్రవరిలో సగం ఎప్పుడు వస్తాయి? నెక్స్ట్ మంత్ వస్తాయి. మార్చ్ వి హాఫ్ నెక్స్ట్ మంత్, లైక్ వైజ్ ఇక్కడ ఈ విధంగా. సో బ్యాలెన్స్ అనేది మనం ఇది ఒక్కటే చూసాము. ఇదంటే జనవరి మొత్తం అయ్యాక రిసిప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్ చేస్తే వచ్చే బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం. అదే విధంగా ఫిబ్రవరిలో రిసిప్ట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అయ్యాక ఇక్కడ తీసుకుంటాము. సో ఇది క్లియర్ అనుకుంటాను మీకు. క్యాష్ సేల్స్ తర్వాత డేటాస్ కూడా అయిపోయింది. మ్యామ్ డేటాస్ గురించి ఎక్కడ ఇచ్చేసి మేడం? అదే ఇందాక చెప్తున్నాం కదా, మనకి జనవరి సేల్స్ ఎంత ఉన్నాయమ్మా? 10,000 ఉన్నాయి. దాంట్లో 50% ఏమంటున్నాడు? క్యాష్ సేల్స్ అంటున్నాడు, అవునా? ఇజంట్ ఇట్? ఇక్కడ క్యాష్ సేల్స్ ఎంత అంటున్నాడు? 50%. అంటే ఏంటి? 10,000 ఇంకా రియలైజ్ అవ్వాలి, 10,000 వస్తున్నాయి, అవునా? ఎస్ మ్యామ్. ఈ రావాల్సిన వాటిని ఏం చెప్పొచ్చు? డేటాసే కదా, వాళ్ళు మనకి ఇవ్వాలి కదా. ఓకే ఓకే మ్యామ్. దట్ పర్సన్ ఈజ్ లయబుల్ టు us. ఎస్ మ్యామ్. అది డేటాస్. డిలే ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్, ఒకసారి మీ ఓన్ గా చెక్ చేసి చూడండి. ఓవర్ హెడ్స్ ఇప్పుడు జనవరిలో ఓవర్ హెడ్స్ ఎంత ఉన్నాయి? 3,200 ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొంచెం తప్పించినట్టున్నాడు అమౌంట్స్ అన్ని. 3,200, 3,300, బట్ ఇక్కడైతే కొంచెం వేరే ఉంది, ఫిగర్ మిస్టేక్ ఉంది అనుకుంటా. 1 month డిలే, జనవరిది ఫిబ్రవరిలో, ఫిబ్రవరిది మార్చ్. డిలే ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ వేజెస్ హాఫ్ మంత్. హాఫ్ మంత్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇందులోనే వచ్చేస్తుంది.
Next. Here it is. Rupees 10,000 being the amount of second call may be received in March. The share capital is pending, not yet called. This 10,000 amount. The shareholders దగ్గర నుంచి మార్చ్ లో పిలుస్తున్నారు అమౌంట్ కి. సో ఎంత అని చెప్తున్నాడు అది 10,000. సో షేర్ ప్రీమియం, not share premium, capital. This is 10,000. This is happening only in the month of March. That's why taken as nil. And also share premium amounting to rupees 10,000 is also obtained with second call. Share premium kuda eppudu vastundi? March lo vastundi anna. So I think all the receipts items they are done with receipts. So materials, wages, likewise you make adjustments for all the income side expenditures. It's better to practice few sums. One more important concept, that is zero-based budget. Short questions frequently audition pattern. What is it actually? ఈ పేరులోనే ఉంది జీరో బేస్. మన బడ్జెట్ అంటే యూజువల్ గా ఏమంటున్నాము, ప్రీవియస్ ఫిగర్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకొని బడ్జెట్ ప్రిపేర్ చేస్తాము. అంటే బేస్ ఏంటి అక్కడ, ప్రీవియస్ ఇయర్. ఇక్కడ జీరో బేస్ అంటే వాళ్ళు ప్రీవియస్ ఎక్స్పెండిచర్స్ యాంటిసిపేషన్ కావచ్చు. ప్లీజ్ చెప్పండి. ఇందాక ప్రాబ్లం లో పేమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మ్యామ్. ఇందాక ప్రాబ్లం లో ఏది కావాలమ్మా? పేమెంట్స్. ఓకే. పేమెంట్స్ లో ఇవి ఆల్రెడీ మెటీరియల్స్ చెప్పాను, అవునా? మెటీరియల్స్ అయిందా? ఇక్కడ చూడండి, పీరియడ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అలౌడ్ బై సప్లయర్స్ 2 months అన్నారు. పేమెంట్స్ కదా, సప్లయర్ కి ఏం చేస్తాం మనము, కస్టమర్స్ నుంచి ఏమో మనకి సేల్స్ ద్వారా వస్తుంది, సప్లయర్స్ ఏమో మనకి పే చేస్తారు. సారీ, సప్లయర్స్ కి మనం పే చేయాలి. ఇక్కడ సేల్స్ అంటే ఇన్కమ్, పర్చేజెస్ అంటే పేమెంట్స్. సో ఎక్కడి నుంచి చేస్తాం పర్చేజెస్? సప్లయర్స్. ఇక్కడ క్రెడిట్ సేల్స్ అయినప్పుడు డెటార్స్ రియలైజ్ అవుతారు. ఇందాక డెటార్స్ అన్నాడు కదా, అది. సో ఇక్కడ సప్లయర్స్ గురించి మనం చూడాలి. ఏమన్నాడు, పీరియడ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ అలౌడ్ బై సప్లయర్స్. ఫస్ట్ వన్ 2 months. ఏంటి, జనవరిలో మనం కనుక పర్చేస్ చేసింది మనము మార్చ్ లో పే చేస్తున్నాము. ఇక్కడ చూడండి, జనవరిలో 20,000 ఉన్నాయి పర్చేసెస్. సారీ, సేల్స్ కదా ఇది, పర్చేసెస్ ఎక్కడ ఇచ్చారు? మెటీరియల్స్ అమ్మా, సారీ, మెటీరియల్స్ కదా పర్చేస్ చేస్తాం మనం సప్లయర్ దగ్గర నుంచి. సెకండ్ కాలం. సో జనవరి పర్చేస్ ఏమో 20,000 ఉన్నాయి. అది ఎప్పుడు పే చేస్తారు? 2 months క్రెడిట్ అంటే జనవరి, ఫిబ్రవరి క్రెడిట్ అయిపోతుంది, మార్చ్ లో పే చేయాలి. ఓకే. ఫిబ్రవరి ఎప్పుడు పే చేస్తాడు? ఫిబ్రవరి, మార్చ్ తర్వాత ఏప్రిల్లో పే చేస్తాడు. ఇది జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్. ప్లీజ్ రెఫర్ ఇట్ అమ్మా, ఒకసారి చూసి చెప్పాలి, అర్థమైందా? ఎస్ మ్యామ్. నెక్స్ట్ వేజెస్.
delay in payment of wages half month. So total ga మేబీ 1 month అని ఉండాలనుకుంటా, లేదా ఫిగర్స్ అయినా తప్పకుండా ఉండాలి వేజెస్ కి సంబంధించి. సో ఈ మంత్ హాఫ్ మంత్ అనే అంటున్నారు, బట్ ఇక్కడ ఫిగర్స్ మాత్రం తప్పుగా ఇచ్చాడు. సో ఒక్క నిమిషం. జనవరి let me check. జూన్ ఇక్కడ ట్వైస్ పే చేస్తున్నాడు అనమాట. హాఫ్ మంత్ డిలే అవుతుంది అంటే జనవరి ఎండ్ది ఫిబ్రవరిలో పే చేస్తాడు. ఒకసారి నేను క్రాస్ చెక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ క్లాస్ లో గుర్తు చేయనామా ఈ వేజెస్ ఒకటి. ఐఎమ్ ఆల్సో గెటింగ్ డౌన్. ప్రొడక్షన్ ప్రొడక్షన్ అయితే కంప్లీట్ గా payment of overheads. ఇంకొక బుక్ లో కూడా ఒక నిమిషం చూస్తాను ఫిగర్స్ ఏమన్నా. ఇది ఈ రెండు అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా వేజెస్ కి సంబంధించిందేమా, ప్రొడక్షన్ కి సంబంధించి, తర్వాత సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్, సెల్లింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వేజెస్ ఒకసారి నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేసి మీ గ్రూప్ లో పెడతాను దీనికి సంబంధించి. సరే, ప్రొడక్షన్ అయితే చెప్తాను చూడు. ఇక్కడ డిలే ఇన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్స్ 1 month ఓన్లీ. సో ఇక్కడ 3200, 3300 ఈ విధంగా ఉన్నాయి. అయితే జనవరిది ఎప్పుడు పే చేస్తాడు మనకి? ఫిబ్రవరిలో. ఫిబ్రవరిది మార్చ్, మార్చిది ఏప్రిల్, ఏప్రిల్ది మే, మేది జూన్. ఈ విధంగా. అగైన్ సెల్లింగ్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ 800, 900 ఈ విధంగా ఉన్నాయి కదా. జనవరి ఫిబ్రవరిలో, ఫిబ్రవరి మార్చ్ లో చేస్తాడు.
ఇది ఏంటంటే ఇక్కడ హాఫ్ మంత్ డిలే అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వైస్ పే చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ హాఫ్ ది ఫస్ట్ మంత్ లోనే క్లియర్ అవుతుంది. ఇది ఏదైతే 4000 ఉందో స్టిపులేషన్, 4000 లో 2000 ఇప్పుడే పే అవుతుంది, మిగతా 2000 అనేది నెక్స్ట్ మంత్ పే అవుతుంది. అట్లాగే ఈ ఫిబ్రవరిలో వచ్చి మన అమౌంట్ ఎంత, వేజెస్ 4400 ఉంది. అంటే దాంట్లో సగం ఇప్పుడు పే అవుతుంది, రిమైనింగ్ ది నెక్స్ట్ మంత్ పే అవుతుంది. తర్వాత ఇక్కడ 4600 లో 2300 కరెంట్ మంత్ ది, మిగతాది ఇక్కడ పే అవుతుంది. సో ఈ విధంగా ఉంది. ఒకటి చెప్తానమ్మా క్లియర్ గా చూడు. టోటల్ గా జనవరిలో ఎంత ఉన్నాయి పేమెంట్స్, వేజెస్ ఎంత ఉన్నాయి? 4000. హాఫ్ మంత్ డిలే అంటే నథింగ్ బట్ సగం ఇప్పుడు పే చేస్తున్నాడు, సగం ఏమో నెక్స్ట్ మంత్ పే చేస్తున్నాడు. సో ఈ జనవరి తీసుకుంటే గనక 2000 ఇప్పుడు పే చేస్తున్నాడు, ఈ మిగిలిన 2000 ఎప్పుడు చేస్తున్నాడు, ఫిబ్రవరిలో పే చేస్తున్నాడు. మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అవుతుంది. ఫిబ్రవరిలో ఎంత ఉన్నాయి చూడండి, 4400. అవునా? ఈ 4400 లో సగం అంత ఎంత, 2200. అంటే టోటల్ గా ఫిబ్రవరిలో ఎంత పే అవుతున్నాయి, ఇంత. ఈ రెండు అన్నమాట. సో ఇక్కడ అది ఇవ్వకుండా ప్రొడక్షన్ అని ఇచ్చాడు, ఇక్కడ ఇట్లా కాదు. సరే నెక్స్ట్, ఈ 2200 పే అయింది ఫిబ్రవరిలో సగమే, రిమైనింగ్ ఎప్పుడు పే చేయాలి, మార్చ్ లో చేస్తాడు. అవును? తర్వాత మార్చ్ లో ఎంత ఉన్నాయి, మళ్ళీ 4600 ఉంది. 4600 లో సగం అంటే ఎంత, 2300. ఈ రిమైనింగ్ 2300 మళ్ళీ ఇక్కడ పే చేస్తాడు. మళ్ళీ ఏప్రిల్లో సగం మాత్రమే ఇక్కడ పే చేస్తాడు, 2300. అంటే టోటల్ గా ఈ మంత్ లో పేమెంట్స్ ఈ విధంగా అన్నమాట. ఓకే, ఈ రెండు కాలమ్స్ కలిపి వేజెస్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే. సో మీరేం లేదు, ఇదంతా ఒక మంత్ అంతా కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత రిసీప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్ చేయండి, ఆ బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ వేసుకోండి. ఇక్కడ రిసీప్ట్స్ మైనస్ పేమెంట్స్, బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ. సో ఒక ఐడియా అయితే అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ బ్యాలెన్స్ తో స్టార్ట్ చేయాలి, రిసీప్ట్స్, తర్వాత పేమెంట్స్. ఇది అయితే నా మాస్టర్ బడ్జెట్ అంటూ ఉంటాడు, ఇది ఫ్లెక్సిబుల్ అండ్ ఫిక్స్డ్ బడ్జెట్ అంటాడు, లేదా క్యాష్ బడ్జెట్ ఇస్తాడు. ఇంకా థియరీకి వచ్చేసి మొత్తం. సో ఇది ఈ జీరో బేస్ బడ్జెటింగ్ ఒకసారి చూద్దాం. కమిషన్ ఏంటి? Commission is also there, that problem. Sales commission at 5% on total sales is to be paid within the month following actual sales. ఏంటి, సేల్స్ ఎంత అవుతున్నాయో దాంట్లో 5% అదే మంత్ లో పే చేస్తున్నాడు. మరి within the month, అచ్చా, within the month only following actual sales. ఎప్పుడైనా కూడా జనవరిలో ఆ మంత్ ఎండ్ అంతా ఆయన సేల్స్ ఎప్పుడు పే చేస్తుంటాడు, యూజువల్ గా ఫిబ్రవరిలోనే పే చేస్తాడు. విత్ ఇన్ ఏ మంత్ అంటున్నాడు, విత్ ఇన్ ద మంత్. అంటే జనవరి కంప్లీట్ సేల్స్ అంతా కూడా ఫిబ్రవరిలో పే చేస్తాడు. సో జనవరి సేల్స్ ఎంత మనకి, 20,000. సో 20,000 ఇంటూ 5%, 1000. దట్ ఈస్ టు బి పెయిడ్ ఇన్ ఫిబ్రవరి. అట్లాగే ఫిబ్రవరి సేల్స్ 22,000 ఇంటూ 5%, ఫిబ్రవరి ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా, ఫిబ్రవరి తర్వాతనే పే చేయగలుగుతారు.
కాకపోతే కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ ఇచ్చాడు. సేల్స్ కమిషన్ at the rate 5% and total sales is to be paid within the month following actual sales. Actual sales అయిన దాన్ని బట్టి ఒక నెల లోపల పే చేస్తున్నాడు. Shall I move ahead? Should I start this zero-based budgeting? Yes, ma'am. So zero-based budgeting. In this, we are not going to take into consideration about the previous year's figures. That's why zero base. Any base and it is from zero base. Fresh ga start chestamu. We're not considering considering the facts of previous conditions, anticipations, anything. This was introduced to Texas Instruments in the United States this year. This Peter, who is known as the father of zero-based budgeting, this is the preparation of budget starting from zero, or we can say that from scratch. Request in detail from scratch. And pata experience base cheskoni appudu 10,000 unte ippudu 11,000 undali, 11 unte 12 undali. Itlanti past experience tho gaani future anticipation tho gaani cheyaranamata. So the use of zero-based budgeting as a management tool has become increasingly popular. Why? Because the basic concept of zero-based budgeting is simple. It starts from scratch or zero. And previous experience leni companies ki kavachi vanniti kuda ee concepts tho use ayyayi. Intakundu ante em anukuntunnamu, budget means based upon the past experience. We are going to add or delete somewhat elements. అంటే ఇందాక చేశాం కదా, ఇక్కడ ఇది జీరో బేస్ బడ్జెటింగ్ అనము, నార్మల్ బడ్జెట్ అంటాము. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటూ చేస్తున్నాము. సో ఈ విధంగా కాకుండా ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అడిషన్స్ డిలీషన్స్ అంటూ ఏమీ లేకుండా, అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది ఏమీ లేకుండా. This is very in this every activity in an organization must be examined and justified. Alternatives must be considered and results are evaluated. So whereby all activities are reevaluated each time when a budget is formulated. Fresh ga దీనికి సంబంధించిన కెపాసిటీకి సంబంధించి కొత్త ఎస్టిమేషన్స్ వేసుకొని చేస్తారు తప్ప ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని ఆధారంగా చేసుకొని కాకుండా ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తారు ఈ బడ్జెట్. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నో అబౌట్ ట్రెడిషనల్ బడ్జెటింగ్ అండ్ జీరో బేస్ బడ్జెటింగ్. ఇందాక చూసిందేమో ట్రెడిషనల్ బడ్జెటింగ్. సో ట్రెడిషనల్ బడ్జెట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ మెయిన్లీ ఆన్ పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ and actual cost, but zero based budget is the preparation of budget starting from zero or from a clean state. ఇక్కడ ఇంకొక కాన్సెప్ట్, ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ బడ్జెట్ ఎప్పుడైనా ఇంక్రిమెంట్ అవుతుందా డిక్రిమెంట్ అవుతుందా అనే దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఇంక్రీజ్ డిక్రీజ్ చేస్తుంటాం. బై విచ్ ఏ బడ్జెట్ ఈస్ డెవలప్డ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంటల్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ ఫిగర్స్ టేకెడ్ యాజ్ బేస్. సో ఈ బేస్ అనేది ఉండదు అక్కడ zero based budgeting lo. It is not based on incremental approach and previous year's figures are not adopted as base. So akkada incremental కావచ్చు డిక్రిమెంటల్ కావచ్చు అదంతా మన అజంప్షన్ కావచ్చు ఊహాగానాల మీద అయి ఉంటుంది. సో అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుంది, యాక్చువల్ గా అది అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. అందుకని కొన్నిసార్లు వేరియేషన్స్ వస్తాయి, అక్యురేట్ రిజల్ట్స్ అనేవి ఉండవు. అట్లా కాకుండా జీరో బేస్ బడ్జెటింగ్ ఈజ్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ ఇంక్రిమెంటల్ అప్రోచ్. సో దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఇట్ ప్రమోట్స్ operational efficiency
because it requires managers to review and justify their activities. The ఊహాగానాలు కాకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, based upon the efficiency ఆ calculations చేస్తున్నారు starting నుంచి. So past efficiencies are not repeated. The situations అనేవి every year మారుతూ ఉంటాయి. లాస్ట్ ఇయర్ ని తీసుకొని బేసిస్ గా చేస్తే అవి అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. సో ఎప్పుడైతే అన్సర్టన్ సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో అప్పుడు జీరో బేస్ బడ్జెటింగ్ అనేది చేసుకుంటే రిజల్ట్స్ అనేవి రిలయబుల్ గా ఉంటాయి. సో ఇట్ డిస్కార్డ్స్ ద యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ యాక్సెప్టింగ్ ద కరెంట్ పొజిషన్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ అన్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ ఈచ్ టైమ్ ఆఫ్ బడ్జెట్. అంటే ఇది యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ప్రీవియస్ ఫిగర్స్ అని ప్రతిసారి అది ఎందుకు ఇట్లా అవుతుంది, లేకపోతే ఇది కావడానికి స్కోప్ ఎంత ఉంటుంది అనేది అక్యురేట్ గా వాళ్ళు క్వశ్చనింగ్ చేసుకొని దాని తగ్గట్టుగా రీసెర్చ్ చేసుకొని చేస్తారనమాట. సో దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఆప్టిమమ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్. ఎప్పుడైనా బడ్జెట్ కి క్యాపిటల్ కావచ్చు, క్యాష్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అలొకేషన్ ఆఫ్ ఈ స్కేర్స్ రిసోర్సెస్ అంటే ప్రతి కంపెనీకి కావచ్చు, ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, కొన్నిటికేమో క్యాపిటల్ కావచ్చు, కొన్నిటికి లేబర్ కావచ్చు, ఒక్కొక్క లిమిటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది ఉంటుంది. అంటే కరెక్ట్ అలొకేషన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫండ్స్ అనేవి ప్రాపర్ గా యూటిలైజ్ అవుతాయి. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ అండ్ అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ అండ్ అవాయిడ్స్ వేస్ట్ఫుల్ ఎక్స్పెండిచర్. అంటే పాస్ట్ డే బేస్ చేసుకొని చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇయర్ జరగకపోతే కనుక ఆ ఎక్స్పెండిచర్ వేస్ట్ అవుతుంది ఆ ఫండ్. సో అప్పుడు ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ అండ్ అన్నెసెసరీ యాక్టివిటీస్ అనేది జరుగుతుంది. ఇంక్రీజ్డ్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ జీరో బేస్డ్ బడ్జెటింగ్ క్రియేట్స్ మోటివేషనల్ ఇంపాక్ట్. అంటే థరోగా రిగరస్ గా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెండిచర్ ని ప్రీవియస్ ఇయర్ బేస్ లేకుండా ఫ్రెష్ గా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఇట్ క్రియేట్స్ మోటివేషనల్ ఇంపాక్ట్. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ స్క్రాచ్ నుంచే వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో థరో అనాలిసిస్ కావచ్చు, రూట్స్ నుంచి ఈ ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి తీస్తారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ ఇయర్ కి అది చాలా మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్ గా కావచ్చు, రిమైనింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కావచ్చు, స్టాఫ్ కి, మేనేజ్మెంట్ కి కావచ్చు, మోటివేషనల్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు అక్కడ ఈ రిసోర్సెస్ అనేవి ఆప్టిమమ్ గా యూటిలైజ్ అవుతాయి, కరెక్ట్ అనాలిసిస్ ప్రకారం వెళ్తూ ఉంటారు. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఏదైతే పాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ బేస్ చేసుకొని కాకుండా. సో ఇది ఎప్పుడు షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వేస్తుంటాడు. వాట్ ఈస్ జీరో బేస్డ్ బడ్జెటింగ్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ట్రెడిషనల్ అండ్ జీరో బేస్డ్ బడ్జెటింగ్, అడ్వాంటేజెస్. సో ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్ ద సమ్స్. If you are facing any difficulty or any doubts, then put a WhatsApp message so that I can respond. With this, I would like to end the session. Please review the past topics. Based upon that, we can raise the doubts in the next week class so that I will be clarifying. ఇంకా 2-3 సెషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, సో స్టాండర్డ్ కాస్టింగ్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కవర్ చేస్తాను. వన్ మోర్ థింగ్, దట్ ఈస్ యూజువల్లీ దే విల్ ఆస్క్ ఫర్ కాస్ట్ కంట్రోల్ అకౌంట్స్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అడిగితే అడుగుతాడు. మీరు ఒక్కసారి కామర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ ఈ కాస్ట్ కంట్రోల్ అకౌంట్స్ కి సంబంధించిన జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఒకసారి చూడండి. డౌట్స్ ఉంటే కనుక నేను చెప్తాను. ఎందుకంటే థియరీ బేస్డ్ కంప్లీట్ గా ఈ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇది స్కిప్ చేస్తాను. ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ ఉందో ఈ రికన్సిలేషన్ చెప్పాను, ఇవన్నీ కంప్లీట్ గా చెప్పాను. జాబ్ అండ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రాసెస్, ఆపరేటింగ్, తర్వాత ఇది కూడా చెప్పాను. ఈరోజు ఇది తీసుకున్నాను. సో రిమైనింగ్ క్లాసెస్ లో ఇవి కంప్లీట్ గా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీకు చదువుకుంటే వచ్చే ఏం వదిలేసి మిగతా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. స్టిల్ ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే, ఏదైనా టాపిక్ ఉన్నా కూడా నాకు ఒకసారి రిమైండ్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఐ విల్ కవరింగ్ దట్. సో షల్ ఐ ఎండ్ ద సెషన్? Yes, ma'am.